Friends, good wishes to all. This is DR.RIYAZ. On behalf of 5 Mantra Career Point, I am speaking for the details regarding Gurukul pattern of examination. Friends, we are expecting notification from Gurukul board to fill the jobs regarding TGT and PGT. అదేవిధంగా త్వరలో DSC ఎగ్జామ్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. In the examination pattern, I know that there are some core subjects are there. Among that core subjects, one of the subjects is social studies. In this video, I am going to focus on what is social studies pedagogy, how to understand social studies pedagogy, what is the difference in between social studies pedagogy as well as social studies methodology. In coming notifications regarding Gurukula, regarding DSC, what are the major topics we have to read for the benefit of Gurukul pattern of examination and DSC pattern of examination. Gurukul examination pattern ki atlage DSC examination pattern ki kunna teda enti. ఆ నేపథ్యంలో this video is going to focus regarding the what is the syllabus, what are the reference books, what is the model of examination, particularly the subject of pedagogy related to social studies. I request all of you, నిజంగా ఈ వీడియోస్ అంటే సోషల్ సైన్సెస్ కానీ గురుకులకు సంబంధించి కానీ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మరింత సమాచారం భవిష్యత్తులో మీకు తెలియడం కోసము కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్, అట్లాగే 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్కి సంబంధించిన యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. భవిష్యత్తులో 5 మంత్రతో కలిసి ట్రావెల్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీ కెరీర్ని అచీవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. Friends, there is a confusion among the aspirants who are getting preparation for the Gurukula as well as DSC. అదేంటంటే సిలబస్ ఏముండబోతుంది అని. మిత్రులారా, మీ అందరికీ బాగా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే in 2016 first time the Gurukul board started the pattern regarding the Gurukul examination, and there are little bit changes regarding the marks allotment, particularly the second examination of Gurukula. కానీ సిలబస్లో అయితే ఎట్లాంటి మార్పులు అయితే రాలేదు. సిలబస్ దాదాపుగా అట్లే ఉంది. అది ఇప్పుడు ఉన్న ఒక బేసిక్ అంశం ఏంటంటే చాలామంది ఈ సోషల్ సైన్సెస్ సంబంధించిన వాళ్ళకి ఒక రైట్ పాత్లో టీచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్న ఫ్యాకల్టీ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ వీడియో మీకు పూర్తిగా క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా అంశాన్ని మీరు గుర్తులో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ సిటెట్ ఎగ్జామినేషన్లో వాట్ ఈస్ ద మెథడాలజీ యూ స్టడీడ్, అది లిటిల్ బిట్ గురుకులాలకి లిటిల్ బిట్ డిఎస్సికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ దాదాపుగా మనం ఏ అంశాలను అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఈ అంశాల్లో లిటిల్ బిట్ తేడాతోటి మనకి దాదాపుగా ఇదే సిలబస్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే 2018లోనే ఈ సిలబస్ని రివైజ్ చేశారు. కాబట్టి దోస్ హు ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపరేషన్ రిగార్డింగ్ గురుకుల ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ కైండ్లీ ఫాలో ది సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది సిలబస్. ఇందులో చాలా సైంటిఫిక్గా అడ్వాన్స్గా కనిపించే సిలబస్ ఏదైతుందో అది ప్రధానంగా గురుకులకి సంబంధించిన సిలబస్ అడ్వాన్స్గా కనిపిస్తుంది. ఆ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం టోటల్గా 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలో చివరి వరకు మీరు కంటిన్యూ అయినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ అండ్ హౌ టు గెట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇట్. వాటితో పాటుగా వాట్ ఆర్ ద రెఫరెన్స్ బుక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, వీటి మీద ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. For example, the unit number 1, there are 10 units are there. What is the unit number 1? The nature of social sciences and its historical development, including the contribution of important social scientists and thinkers given in the school textbooks, importance of social sciences in school curriculum. దాదాపుగా 2016కి ముందు ఎవరైతే సోషల్ స్టడీస్ చదివారో వాళ్ళందరూ చదివింది మెథడాలజీ. There is a difference between methodology and pedagogy. Whereas you come to pedagogy, here we have to give priority to child orientation teaching, child centric teaching come under pedagogy. So from 2016 onwards the changes were started particularly in pedagogy. అందుకోసం సిలబస్లో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. Those who already passed their B.Ed course
or D.Ed course before 2016, I advise them kindly follow the recent books which are going to focus on, which are focusing on pedagogy. Pedagogy means nothing but child-centric education. So in the child-centric education, the ultimate hero and ultimate heroine, the center of our discussion is child. కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలోనే దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మనకు ఒకప్పుడు మెథడాలజీ చదివిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ చాప్టర్ లేదు. ఇందులో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, వాట్ ఆర్ ద genesis of social sciences. Friends, you know, the social sciences origin was started in ancient Greece. The schools like Lyceum, the schools like Academy, first time they discussed regarding the social science in ancient Greece. తర్వాత మధ్యయుగ కాలంలోకి వచ్చినప్పుడు, మిడిల్ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు, the social sciences were not given importance. Again, when America got independence, America declared its independence, then it introduced social sciences in the form of social studies. అంతకుముందు సోషల్ సైన్సెస్లో జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ ఎక్కువగా ప్రయారిటీగా ఉండేది. సిటిజన్కి కావాల్సిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ని స్కూల్ పుస్తకాలే ఇవ్వాలనే నేపథ్యంతో సోషల్ సైన్సెస్ మీద ఫోకస్ని సోషల్ స్టడీస్గా మార్చిన ఘనత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు దక్కుతుంది. In 1952, the Indian government, అప్పుడు మొదలియార్ కమిషన్, which is also known as Secondary Education Commission, has given priority to social studies. Then in 1964 to 66, a new education commission came, which is known as Kothari Commission. It is the first education commission after independence. It declared social studies as a core subject. What is core subject? How to understand core subject? What are the important themes in core subject? What are the basic differences between core subjects and general subjects? We are going to discuss here. అలాగే సోషల్ సైన్సెస్ ప్రభావితపరిచిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సమ్ ఆర్ వెస్టర్న్ థింకర్స్, సమ్ ఆర్ అవర్ ఈస్టర్న్ థింకర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ థింకర్స్. ఇందులో మనం కౌటిల్యుని దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే దరిదాపుగా అమర్త్య సేన్ వరకు భారతదేశంలో సోషల్ సైన్సెస్ మీద ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసిన వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీస్, ఆటోబయోగ్రఫీని డిస్కస్ చేస్తాం. అట్లాగే వరల్డ్లో సోక్రటీస్ దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే మనకి ది మోడర్న్ ఫిలాసఫర్స్ రసెల్స్, బెర్నార్డ్ షా వరకు we are going to discuss here. At the same time, we are going to make their ideology, how it is going to reflect in school curriculum, we are going to discuss. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పేరులోనే కనిపించినట్టుగా ద నేచర్ ఆఫ్ ది సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ ఇట్స్ హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్, ఇంక్లూడింగ్ ది contribution of important social scientists and thinkers given in the school textbooks, importance of social sciences in the school curriculum. So who are the personalities and their names in curriculum? అంటే మనం దాదాపుగా 6th, 7th, 8th, 9th, 10th క్లాస్ సోషల్ సైన్సెస్ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ సోషల్ స్టడీస్ పుస్తకాల్లో ఏ పర్సనాలిటీస్ అయితే మనం డిస్కస్ చేశామో వాళ్ళకు సంబంధించిన అండర్స్టాండింగ్ అంతా ఈ చాప్టర్లో ఉంటుంది. దీనికోసం ఏం పుస్తకాలు చదవాలి అనే దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. Just in this video, I am going to make a clear understanding regarding the content of the pedagogy. Then go to the second chapter. This is very, very important chapter. Friends, you know that in the field of education, a new revolution was created by Benjamin Bloom's. And in 1956, the book of taxonomy, he explained regarding the three important fields. One is cognitive domain, second is psychomotor domain, and affective domain. Third is affective domain. So antamundu education mottam kuda we have given concentration to cognitive domain and psychomotor domain as well as the affective domain. ఈ మూడు డొమైన్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద బ్లూమ్స్ బాగా ఫోకస్ చేశాడు. ఆ నేపథ్యంలోనే all the core subjects have focused on their aims and objectives. So in this chapter we are going to discuss what is aim and what is objective, how we have to differentiate between aims and objectives, how we have to understand. At the same time, according to the Secondary Education Commission, the social studies is basically the subject of values. 2005 NCF also, National Curriculum Framework 2005, which is headed by Professor Yashpal, he also said that the society values should be injected through textbooks. The textbooks should be injected from, the values should be injected from Constitution of India and Japan. కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో what are the values of social studies, what are the aims, what are the objectives, how we have to incorporate among the students, how we have to promote these issues among the students, ఈ విషయాలన్నింటినీ చాప్టర్ నెంబర్ 2లో చూసాం. సో the 10 chapters have their own legacy
and 10 chapters have their own importance. When you come to the third chapter, that is Psychology of Teaching and Learning Social Sciences, first time in the history of entire Indian social sciences and social studies, the subject psychology was applied to the subject of social studies. Because psychology social studies ki apply చేసిన మొట్టమొదటి ప్రయత్నాన్ని గురుకుల్ బోర్డ్ చేసింది. ఇందులో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ చాప్టర్ చాలా మందికి అర్థం కాలేదు. ఇన్ 2016 as well as 2018 I told regarding the social studies pedagogy. When I discussed regarding the social studies pedagogy, I clearly narrated regarding this. Friends, there are important schools regarding the psychology. One is known as the School of Behavioralism, Thorndike, Pavlov, Skinner. The second school is Constructive Theories of Education Psychology. Among them, Jean Piaget, Brunner, Bandura, as well as Noam Chomsky. So many thinkers are there. Vygotsky, Kohlberg. Then you come to third psychology school, that is basically known as Gestalt theory. Coel and Kofka, Verdimer are the champions of it. And last one, that humanistic school of thought. In the humanistic school of thought, what you have to understand, especially in the humanistic school of thought, you have to understand regarding the Maslow as well as Carl Rogers. So all these theories we are going to discuss here. How you are going to apply all the psychological schools, how you are going to apply all the psychological schools, especially for the for the subject of social science, we are going to discuss. So here we are going to understand psychology, we are going to understand social studies from psychological point of view. కాబట్టి మనం సైకాలజీ థియరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సైకాలజీ థియరీస్ని సోషల్ స్టడీస్కి అప్లై చేసి చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం. My dear friends, today onwards, from this video onwards, first time in the history of entire Telangana, first time in the history of entire Andhra Pradesh, particularly the schools of Gurukul and DS, TGT, PGT, School Assistant and SGT, social studies pedagogy classes are started by me. I can teach in English, I can teach in Telugu, I can teach in Hindi also. So because of that, by having lot of reference here, I am offering this course for 1,999. By now, English medium and Telugu medium, daily I am going to explain 1 hour class for this. Daily I am going to take. Otherwise, if any holidays are there, I can take classes 2 hours for a day. Within a short period, I am going to finish the entire syllabus. Daily you can get the concepts regarding it. Those who are very interested to learn social sciences, to get job as a PGT or TGT or school assistant or SGT regarding the subject of social sciences, download the app now and purchase the course. ఇది మొదటి వీడియో. ప్రతిరోజు లేదా వారానికి 4 లేదా 5 రోజులు, లేకుంటే వారానికి మనకి 10 గంటలు 12 గంటలు, రోజుకు 1 గంట 2 గంటలు, ప్రతిరోజు దాదాపు ప్రతి వారంలో నేను పలకరిస్తూనే ఉంటాను. సోషల్ స్టడీస్ని మీకు పరిచయం చేస్తూనే ఉంటాను. ఇప్పటికే ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ క్లాస్ ఫర్ అండ్ ది క్లాస్ రిగార్డింగ్ ది మోరల్ వాల్యూస్ ఫర్ ఓన్లీ 199. ఓన్లీ 199నే మనం తీసుకొని చేస్తున్నాం. సో 1 year వ్యాలిడిటీ, ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఫ్రీ PDF మెటీరియల్ తోటి ఇది ఉంటుంది. ఇమీడియట్గా 5 month కెరీర్ పాయింట్ డౌన్లోడ్ చేసి క్లాసెస్ తీసుకోండి. రేపటి నుండి యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది క్లాసెస్ రిగార్డింగ్ ది సోషల్ స్టడీస్ పెడగాచి. అట్లాగే చాప్టర్ నెంబర్ 4, హియర్ సోషల్ సైన్సెస్ కరికులం కన్స్ట్రక్షన్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. Friends, among the core subjects of the basically our social our B.Ed and M.Ed and D.Ed, the most important subject is curriculum. So in this class, I am going to explain regarding what is curriculum, how you are going to organize the curriculum, what is the structure of curriculum, how we are going to develop the curriculum, and here we are going to focus on the point of view of social studies. So this is also a very important chapter to understand. Then go to the chapter number 5. It is a very, very core subject. It is very, very core topic, that is approaches, methods and techniques of teaching social sciences with a special reference to the topics in the school curriculum. అంతకుముందు మనకు సిలబస్లో ఈ చాప్టర్ లేదు. ఈ చాప్టర్ మనకు బేసికల్గా మీరు సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ పుస్తకాలను చూసినప్పుడు నేను బేసికల్గా క్రైటీరియా తీసుకునే చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చాప్టర్స్లో అవన్నీ నేను ఎక్కువగా ఐఎమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ IGNO syllabus, Indira Gandhi National Open University syllabus, because I taught as a teacher in that college, in that university.
IGNO class are taught by me in Kakatiya University. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఇగ్నో క్లాసెస్లో నేను సోషల్ సైన్స్ సంబంధించిన పెడగాలజీ మీద ఫోకస్ చేశాను. అట్లాగే బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కొంతకాలము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరిపారు. అందులో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసింది కూడా దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఉంది, ఆ పుస్తకాలున్నాయి. అలాగే కేరళ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా నేను తెప్పించాను సోషల్ సిలబస్ని. వీటన్నింటిని బేస్ చేసుకొని ఐఎమ్ బేసికల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఇవన్నిటి మీద ఫోకస్ చేసుకొని నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. ప్రతిరోజు నా క్లాస్లో నోట్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్ బిట్ ఉంటాయి, అట్లాగే పీడిఎఫ్ పెడతాను. పీడిఎఫ్లో నా క్లాస్ రూమ్ నోట్స్తో పాటుగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇగ్నోకి సంబంధించిన పుస్తకాల పీడిఎఫ్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ దిస్ పీడిఎఫ్. సో హియర్ ద అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్ టెక్నిక్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్రోచ్ అండ్ మెథడ్? Approach, method, device, technique, all these things are very, very important to understand. We are going to discuss. And friends, you know, basically in Group 1, Group 2, 5-month career plan and myself, it is meant for Telangana Public Service Commission examination. So on Telangana movement, history, as well as culture, we are going to organize a new batch from 18th onwards. Every Sunday exam ఉంటుంది. తెలంగాణ మీద మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు, if you have time approaches you, kindly join in that. అట్లాగే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా తెలంగాణ మూమెంట్ కల్చర్ అండ్ హిస్టరీల ముందు ఉన్నాయి, మీరు అవసరం ఉంటే తీసేసుకోండి. సో చాప్టర్ నెంబర్ 6, ప్లానింగ్ ఫర్ ది ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్, different plans and designing learning experiences. Friends, in the initial stage I already told you that the present education is nothing but it is a child-centric education. The present education is nothing but it is a child-centric education. In the child-centric education, we give priority to learning experiences, because making plans and creating designs, particularly with the experience of learning, this is very, very important topic. So in the 6th topic, we are going to discuss regarding the planning for effective instruction in social sciences, different plans and designing learning experiences. So learner-centric education lo the role of social science etla undali, దీన్ని మనం ఏ రకంగా దీని మీద మనం ఫోకస్ చేయాలనే అవసరం మీద this where we are going to give importance. And the 7th chapter is there. And in the 7th chapter, we are going to discuss on learning resources and designing instructional material in social sciences, social science labs, teaching aids, textbooks, and information and communication technology in social sciences. Friends, gradually the subject is becoming widening. You know, very recently, just 24 hours back, we received from a new telescope which was basically created by NASA in the universe, that was telecasted the entire global pictures to us, and they beautifully showed regarding the Milky Way where we are living. అంత అద్భుతమైన గెలాక్సీ పిక్చర్స్ ఎప్పుడు రాలేదు. ఇవన్నింటినీ మన విద్యార్థులకు అర్థం కావాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ది ఐసీటీ నాలెడ్జ్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో యాజ్ ఎ సోషల్ స్టడీస్ స్టూడెంట్, యాజ్ ఎ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ది ప్రజెంట్ థింగ్స్, particularly by using ICT, and how the social studies lab should be, and how we have to prepare to teaching aids according to the present situation, and what are the new changes should be occurred in textbooks. Friends, you know, 5-month career point is having links with the global technology promoting institutions. టెక్స్ట్బుక్లో మేము డిజిటల్ క్లాసెస్ కూడా ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ 5-month లెర్నింగ్ అకాడమీ పేరు మీద టెక్స్ట్బుక్లో మనకి బేసికల్గా డిజిటల్ టెక్నాలజీ పిన్ చేసి మొబైల్ ద్వారా డిజిటల్ టెక్నాలజీని మనం కోపప్ చేసుకొని క్లాస్ రూమ్లో ప్రజెంట్ చేసే టెక్నాలజీ కూడా విన్నాం. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు కోపప్ సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ విత్ ఐసీటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, అండ్ వాట్ ఆర్ ద టీచింగ్ ఎయిడ్స్, వాట్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్, ఇవన్నిటి మీద మనము డిస్కస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లెర్నింగ్ రిసోర్స్ అండ్ డిజైనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్. Then another thing is there. Friends, I want to show one slide, because this is a time to me to exhibit regarding our advertisements also. Kindly cooperate with us, kindly understand it. So every Sunday we are going to offer offline exams on so many subjects, and this Sunday we are organizing on Telangana movement, history and culture, number 1. At the same time, we are offering one app, examination app, and in that examination app, that is the cost is only 500 rupees, and we are going to give 500 question papers in that, and one question paper consists with 1 rupee. ఇప్పుడు 135 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, 200 పెడతాం అందులో. ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్కి 1 రూపీ 2 రూపీస్ కూడా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లు వస్తాయి. అందుకోసం మొత్తం అవన్నీ కూడా మీకు జనరల్ స్టడీస్కి ఉపయోగపడతాయి.
అలాగే ఎకానమీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, తెలంగాణ హిస్టరీ, కల్చర్, మూమెంట్ ఇవన్నీ కూడా సోషల్ సైన్స్ కంటెంట్లో పార్ట్ కాబట్టి ఆ 500 పెట్టి మీరు కొనుక్కున్నప్పుడు మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ద లోకల్ హైదరాబాదీస్, కైండ్లీ పర్చేజ్ this app, or you are outside the Hyderabad, kindly purchase the app. If you are the Hyderabadis, kindly come to the institution and write the examination. Right. 8th chapter is there, that is regarding measurement and evaluation in social sciences, CC, continuous and comprehensive evaluation, tools and techniques of the evaluation, achievements and diagnostic test. Friends, you know the difference between test and examination. Test is different, examination is different. So now we are giving importance to action plan. Action plan research is very important. So when you are diagnosing the problem, immediately you go for action plan to resolve that problem. So our subject is going to focus on it. So this is the chapter regarding CC, because you know, my dear friends, the recent changes in education, particularly the adapted CC method. So measurement and evaluation concepts are also changed. Now we are calling it as a continuous and lifelong process of the experiences. కాబట్టి 8th చాప్టర్ మీద మొత్తం మనం ఫోకస్ చేస్తాం. దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ నేను ఇస్తాను. దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో కానీ అలాగే ఇండియా గవర్నమెంట్లో కానీ ఎట్లా ఉన్నాయో చెప్తాను. చివరిలో నేను రెఫరెన్స్ పుస్తకాలు కూడా చెప్తాను. మీరేమి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. మీరు తొందరపడి చాలా టెంప్ట్ అయిపోయి ఏ పుస్తకాన్ని పడితే ఆ పుస్తకాన్ని కొనుక్కోకండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ. కమ్ టు ది 9th చాప్టర్. ఇది న్యూ చాప్టర్. ఇది యాక్చువల్గా అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీలో ఉండేది. దాన్ని నౌ వీఆర్ అడాప్టెడ్ దిస్ చాప్టర్ ఫర్ దిస్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ మెసేజెస్. కైండ్లీ ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్, కైండ్లీ మెసేజ్ మీ. అక్కడ మీరు టైప్ చేయండి. నేను మళ్ళీ చదివి వాటి మీద కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాను. రియాక్షన్ వాటి మీద నేను బేసికల్గా కామెంట్ చేస్తాను. దయచేసి నిజంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అసలుకే మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చేయండి. దిస్ ఇస్ మై హంబుల్ అపీల్ టు యూ. సో హియర్ ఈస్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్, డిఫికల్టీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ డిజబుల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ స్కూల్, సోషల్ సైన్సెస్. ఫ్రెండ్స్, యు నో, ఒకప్పుడు మనకి ఈ డిజబిలిటీ స్టూడెంట్స్ని మనము వి ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ ఓన్లీ 8 కేటగిరీస్గా చూసాం. తర్వాత 12 కేటగిరీస్, తర్వాత 16 కేటగిరీస్. నౌ మనం దాదాపుగా 21 కేటగిరీస్ని మనం డిజబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం ఇప్పుడు డిజబిలిటీ యాక్ట్ కూడా మారింది. మనకి పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ యాక్ట్ అని రీసెంట్గా మనకి 2016లో ఒక యాక్ట్ వచ్చింది. ఆ యాక్టే ఇప్పటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంది. వరల్డ్ వైడ్గా కూడా ఈ మనకి ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ what is physical challenges, what are the physical challenges, what are the mental challenges, who is recognized as a physically challenged student, who is recognized as a mentally challenged students, how we are going to understand the physically challenged students as well as the mentally challenged students, how social studies programs should be suitable to them, and what is inclusive education, what is exclusive education, what is inclusive education, how we have to cope up these things. మనకి గురుకుల్ టీచింగ్ అంతా కూడా సోషల్ సైన్సెస్ కానీ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటాయి. బికాస్ గురుకుల్ టీచింగ్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్లో కొంచెం కోపప్ చేయడం వల్ల మీరు సోషల్ సైన్సెస్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీకు జాబ్లోకి ఈజీగా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో బై టీచింగ్ విల్ గో ఇన్ ఇంగ్లీష్. అదే టైంలో వెదర్ యు ఆర్ టేకింగ్ కోచింగ్ ఫర్ డిఎస్సి, మేము సోషల్ సైన్సెస్ని ప్రధానంగా తెలుగులో కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంగ్లీష్లో నోట్స్ ఇస్తాను, తెలుగులో నోట్స్ ఇస్తాను. ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, తెలుగులో చెప్తాను. కాబట్టి వన్స్ యూ పర్చేస్ దిస్ యాప్, ఈ యాప్ కొంటే మీకు తెలుగులో నోట్స్ దొరుకుతుంది, ఇంగ్లీష్లో నోట్స్ దొరుకుతుంది, తెలుగులో టీచింగ్ దొరుకుతుంది, ఇంగ్లీష్లో టీచింగ్ దొరుకుతుంది. చాలా కాలం నేను సోషల్ సైన్స్ టీచర్గా పనిచేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ ద టాపర్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్. ఐఎమ్ ద ది టాప్ ర్యాంకర్ ఆఫ్ ది సోషల్ స్టడీస్. బిఎడ్లో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్గా, వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్స్గా ఉన్నాను. కాబట్టి మీకు ది జస్టిస్ రిగార్డింగ్ ది సోషల్ సైన్సెస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బేసికల్లీ గెట్ ఇట్. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యూ గో విత్ దీస్ థింగ్స్. దెన్ ఫ్రెండ్స్, మా దగ్గర గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 4, గురుకుల టోటల్ కోచింగ్ ఉంది. ఎవ్రీ మండే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ న్యూ బ్యాచ్. దానికి సంబంధించిన డెమో 17th జూలైన ఉంది. కైండ్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్, జాయిన్ విత్ అవర్ ఆఫ్లైన్ డెమో. అండ్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ దేర్, సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీడే లైఫ్. Social sciences and everyday life, formal social science education, formal and informal social science education. This is formal and non-formal everyday life. So this is the thing. Friends, you have to understand here that because why we have to study social studies, what is the importance of social studies?
Why we have to study social science? What is the importance of social science? Nothing but you have to apply the subject of social science. We have to adapt the subject of social science in our daily life. సైన్స్ ఒకప్పుడు డైలీ లైఫ్ సైన్స్గా గుర్తించేవాళ్ళం. ఇప్పుడు సోషల్ సైన్స్ కూడా డైలీ లైఫ్. 8th క్లాస్ నుంచే డైలీ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ యొక్క హ్యాబిట్ని మనం ప్రమోట్ చేయగలగాలి. ఆ నేపథ్యంలోనే సోషల్ సైన్సెస్ మీద మనకంటూ ఒక అవగాహన పెరగాలి. హౌ ఎ చైల్డ్ హ్యాస్ టు యూస్ ది సోషల్ సైన్స్ ఫర్ హిస్ డైలీ లైఫ్. అలాగే హౌ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సోషల్ స్టడీస్ త్రూ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ వే. అంతకుముందు మనకు తెలిసింది ఒక ఫార్మలే, కానీ ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ కూడా మనం డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం, డైలీ డిస్కషన్స్ డిబేట్ చూడడము, అట్లాగే మనం సోషల్ సైన్సెస్ సంబంధించిన ల్యాబొరేటరీస్కి పోవడము, అట్లాగే నక్షత్రశాలను మనం విజిట్ చేయడము, ఇవన్నీ బ్యాంకులోకి వెళ్ళడము, మార్కెట్లోకి వెళ్ళడము, వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోకి వెళ్ళడము, ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్లో పార్టే. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, విజిటింగ్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్, గోయింగ్ ఫర్ పిక్నిక్స్ and organizing the seminars and inviting the extension lectures and taking students to the non-formal agencies to promote social sciences, visiting planetariums, all these come under social sciences. So my dear friends, these are the 10 chapters are adapted for Gurukul syllabus. Almost all the same chapters are included in DSC also. Almost all the same chapters included in DSC. So the chapters which you are going to get information, the chapters where you are going to learn here, the chapters knowledge is going to useful for DSC. ఇప్పుడు డిఎస్సికి వేరే సిలబస్, గురుకులాకి వేరే సిలబస్ ఉందని అనుకోకండి. ఈ సిలబస్ని కొంచెం మార్చి పేర్చి వాళ్ళు స్క్రీన్ ప్లే చేస్తారంతే. కానీ ఇదే సిలబస్ మనకి దట్ ఈస్ గురుకుల ఆర్ దట్ ఈస్ డిఎస్సి, దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్. చివరిగా వాట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. మేము ఏం కొనుక్కోవాలని మీరు అడిగారు అనుకోండి, వెరీ సింపుల్గా చెప్తాను. 1, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ తెలుగు అకాడమీ సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ బుక్. దట్స్ ఎనఫ్. 2016లో అది పబ్లిష్ అయింది. 2016కి ముందున్నాయి మనకు సంబంధం లేదు. 2016లో పబ్లిష్ అయిన తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం కొనుక్కోండి. దట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. మీరు అడగవచ్చు, సార్ తెలుగు మీడియంలో ఉంది కదా, గురుకుల ఎగ్జామ్ అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంది కదా, మాకు ఎట్లా అని. ఆ పుస్తకంలో ఉండే ప్రతి అంశాన్ని ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్పబోతున్నాను. కానీ తెలుగులో మీరు చదివినా, ఇంగ్లీష్లో మీరు చదివినా ఆ పుస్తకాన్ని ఒకసారి తీసుకోండి. బికాస్ దట్ ఈస్ ద అథెంటిక్ బుక్. దట్ బుక్ ఈజ్ రిటన్ బై ఎక్స్పర్ట్స్. మీరు అదొక్కటే కొనుక్కోండి, ఇంకా ఏమీ కొనుక్కోకండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 1 book ఫర్ సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ, దట్ ఇస్ తెలుగు అకాడమీ సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ పుస్తకం కొనుక్కోండి, అధ్యాపన శాస్త్రం. నేను మీకు ఏమి ఇవ్వబోతున్నానంటే పీడిఎఫ్ రూపంలో ఐ హ్యావ్ ద బుక్ రిగార్డింగ్ ది ఇగ్నో, ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్, అది నా దగ్గర ఉంది. అది మీకు పీడిఎఫ్లో పెడతాను. అలాగే అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కొంత నోట్స్ ఉంది, అది మీకు పెడతాను. అలాగే కేరళకు సంబంధించిన యూనివర్సిటీని తీసుకొని సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ మీకు పెడతాను. నార్త్ ఇండియాలో ఈ ఆన్లైన్ టీచింగ్ కోసము ఉపాధ్యాయుల సంసిద్ధం పడుతున్నారు, దాని నోట్స్ కూడా నాకుంది, అది మీకు పెడతాను. అవన్నీ పుస్తకాలను ఒక రోజు మీకు షో చేస్తాను, మళ్ళీ ఒక షోలో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నప్పుడు. మొత్తం సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మీ దగ్గర ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ తెలుగు అకాడమీ బుక్, అది ఒక్కటే మీ దగ్గర ఉంటుంది. మిగతా అంతా కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. ఏమీ కొనకండి, ఒక సోషల్ స్టడీస్ పెడగాజీ పుస్తకం కొనండి. ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ నోట్స్, ఎవ్రీ పేజ్ ఆఫ్ నోట్స్, every book of notes which is already recognized by the NCERT and which is issued by the popular universities, it is going to given by me. Next video lo nenu what are the models of social studies questions, how to understand social studies questions, వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తాను. ఆ నేపథ్యంలో ఒక ఇంట్రడక్షన్ కోసం వచ్చాను. చివరిగా నేను మిమ్మల్ని అపీల్ చేస్తున్న బేసిక్ విషయం ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే సోషల్ సైన్సెస్ చెప్పే వాళ్ళలో కొద్దిమందే ఉన్నారు. అందులో qualified because I am the topper of B.Ed. I was the one of the toppers of B.Ed at the time of EdSET entrance, and also I got gold medal, and I worked as a social studies faculty member and a principal of B.Ed college by having lot of experiences, by having high qualifications, MA philosophy, MA political science, MA MPhil, gold medal with net qualification. I am going to deliver the course. మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నేనే. ఇప్పటి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కానీ తెలుగు మీడియంలో కానీ సోషల్ సైన్సెస్ మీద రీసెర్చ్ చేసి ఈ సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ని పరిచయం చేసింది కూడా నేనే. యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ ప్రీవియస్లీ and as a principal of B.Ed college and experts of education and qualified UGC net, I am going to deliver classes regarding social sciences. ప్రశాంతంగా క్లాసులు చెప్పుకుందాం.
ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసరికి మీ సిలబస్ అయిపోతుంది. ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్ పెడతాను, విపరీతంగా పీడిఎఫ్ రూపంలో ఎగ్జామ్ పేపర్లు ఇస్తాను. మీతో నేను కలిసి ప్రయాణం చేస్తాను. మీరు నేను కలిసి చేసే జర్నీలో అది గురుకుల ఎగ్జామ్ అయినా, అలాగే అది డిఎస్ ఎగ్జామ్ అయినా, సోషల్ సైన్స్ పెడగాజీ విషయంలో విజయం అన్నదే. దేర్ ఈస్ very few faculty regarding social sciences, particularly in pedagogy. I am proudly say that with the concern and with the having lot of affection, with the support, we stood number one in this teaching of this subject. Kindly download now 5 mantra. 5 is numerical number, MANTRA mantra, career point. Now ఈ వీడియో పూర్తిగా మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేయబడుతుంది. రేపటి నుండి ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ డైలీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ చాప్టర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ 10 chapters of Gurukul, as well as I am going to teach the all chapters of DSC, and this is the only app which is going to address regarding Gurukul, regarding DSC for the students of Telangana as well as Andhra Pradesh. Thank you, one and all.